Hi everyone, welcome to my channel. This is your one and only empowered mirror, and I hope you all are doing great. So today I'm going to give you a tutorial on this eye look. I hope you can see. So yeah, here let's start the tutorial, and before that I also want to tell you that in this video I will talk about myself. I mean, I will reveal my identity, who am I, where I live, what do I do for living, and etc. 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 I also expect the same from you, that you will also tell about yourself in the comment section so that we can get to know each other, right? So yeah, let's start the video. So basically I don't want to make this video very long. I will keep it short at as much as possible, and maybe it will be just 5 minutes. So, yes, I was supposed to reveal my identity to you all. So, there is nothing special to reveal about me. I'm just an ordinary girl, and my name is Shukonna. Okay. I am from Bangladesh, and currently I live in Bangladesh. And yes, I'm Bangali. আমি বাংলায় কথা বলি। সো আজকের ভিডিওটা হয়তো মিক্স হবে বাংলা ইংলিশ বোথ, and I think we Bengalis love to talk in Bangla, but I make my videos in English so that everyone can understand what I'm saying. But still, I will add subtitles. And for today's eye look, I will use the Huda Beauty Desert Dusk palette. But this is my first ever high-end eyeshadow palette that I bought. সো আমি আমার আই বেসটা রেডি করে নিলাম। কোনো রকম ক্রিসেস পরার আগে আমি একটা পাউডার আইশ্যাডো দিয়ে, আই মিন দিস আইশ্যাডো, আমি এটা একটু বেসটা একটু সেট করে নেব। সো অ্যাজ ইউজুয়াল সবার মতো আমি একজন 9 to 5 কর্পোরেট ওয়ার্কার, অ্যান্ড অনেস্টলি স্পিকিং, I really don't feel like that I should be in the corporate field. জানি না কেন একসময় আমার মনে হতো দ্যাট আমি কর্পোরেট ফিল্ডের জন্যই, বাট কাজ করতে করতে আমার হঠাৎ মনে হচ্ছে না ভাই, আর পারতেছি না, আর হচ্ছে না, আর হবেও না। আমি আসলে এই ফিল্ডের জন্য না, আমার অন্য কিছু করা উচিত। আমার আমি ভাবলাম আমার যে কাজটা করতে ভালো লাগে, আমার যেটাতে ইন্টারেস্ট আছে, আমার সেটাই করা উচিত। অ্যান্ড দেন আই ডিসাইডেড টু ডু দিস makeup, because I really love doing makeup on me and on everyone. It's been 6 to 7 months আমি আমার ইউটিউব চ্যানেল স্টার্ট করেছি, বাট জব করে রেগুলার কন্টেন্ট দেওয়া আসলে পসিবল না। তাই দেখা যায় আমার অনেক গ্যাপ হয়ে যায়, আমি কন্টিনিউয়াসলি ভিডিও দিতে পারছি না, যার কারণে আমার সাবস্ক্রাইবারও বাড়ছে না। I'm still stuck on 71 subscribers, though I'm really grateful to those 71 people যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছে আমার চ্যানেলটাকে। অ্যান্ড ওয়ার্ড, আমার আসলেও তো তাড়াহুড়ো নাই। আমার আমার আমি আমি মনে করি আমার আসলে আস্তে আস্তে ন্যাচারালি গ্রো করা উচিত। আমার অর্গ্যানিক্যালি আমি গ্রো করতে চাই। আমি আমার একটা অর্গ্যানিক কমিউনিটি তৈরি করতে চাই। সো ভিডিওর এই পর্যায়ে সামহাও আমার মাইক অফ হয়ে গেছে, আমি জানি না কিভাবে কি হচ্ছে। এখানে আমি একটা হোয়াইট আইশ্যাডো ইউজ করছি আমার আইলিডে। সো নাও বিএইচ কসমেটিক্সের একটা আইশ্যাডো প্যালেট থেকে আমি এই ব্লু আইশ্যাডোটা পিক করছি, আর আমার ইনার লিডে আমি এখন এটাকে হালকা করে ইউজ করব। আমি একদমই ডিপ করে আইশ্যাডোটা ইউজ করব না, আমি জাস্ট লাইনিং করার জন্য, যাতে আমার গ্লিটার ঠিকভাবে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি, আমি জাস্ট সেই লাইনিংয়ের জন্য এই আইশ্যাডোটা ইউজ করছি। আমি সেম আইশ্যাডো প্যালেট থেকে এই পার্পল কালারের আইশ্যাডোটা নিয়ে আমার আউটার কর্নারে ব্লেন্ড করে দিব। অ্যান্ড নাও আই এম গোয়িং টু ইউজ দ্য ব্লু গ্লিটার. This is the first time I'm going to use this kind of glitter. Let's see how I look with this glitter. Wow, wow, this was really unexpected. আমি আসলে ভাবিনি গ্লিটারটা এতটা পিগমেন্টেড হবে। ইটস জাস্ট আ 150 টাকা গ্লিটার, অ্যান্ড দিস ইজ হাইলি পিগমেন্টেড, আই মাস্ট সে। অ্যান্ড গ্লিটারটা আমার চোখে খুব ভালোই লাগছে। আমি আসলে খুব ভয়ে ছিলাম দ্যাট কীরকম লাগবে, আমি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এরকম কিছু একটা ইউজ করছি, বাট না, আমার মতে খুব ভালোই লাগছে। নাও লেটস ওয়ার্ক অন মাই অ্যানাদার আই. So my eye look is completely done. I hope you liked it. So basically, after applying the glitter, I have applied my eyeliner. I will finish my full face makeup. Next time, I should work on my lower part of the eye. So I am using this dark brown shade from the Huda Desert Dusk palette. I'm not going to use any other eyeshadow except this one.
Guys, I'm definitely not going to use any false lashes because this mascara is really giving me a very beautiful volume. As I'm using the OG mascara, as you all know, this is from Too Faced. So I don't think any false lashes today. So guys, this is my final look. I hope you like this video. If you ever try this look, don't forget to mention and tag my Instagram and YouTube channel, The Empowered Mirror. Please do like, comment and subscribe. See you in the next video. Till then, tata, bye bye.